Juan Manuel Lopez and Stephen Luevano to the center stage, fighting for Luevano's featherweight title. Good left hand by Lopez, caught the attention of Luevano. And down goes Luevano. And to March, highly touted Devin Alexander met rugged Colombian Juan Urango. How good is Devin Alexander? Let me tell you, Alexander's thrown some great. Khan's United States debut, impressive. Johnson suffered more than 100 mild concussions. Impossible to test for, a concussion is a vague injury, invisible, until now. This is the brain of an athlete. Right. Is that right? That's right. The only thing you know at this point? That's right. How many brains have you looked at so far? From athletes? From athletes. I think this makes 8. And what have you found in the first 7? They've all had changes of traumatic encephalopathy. A new study confirms what some scientists have long suspected. Concussions start an injury cascade that looks like this. I think what's been surprising is that it's so extensive. It's throughout the brain, not just on the superficial aspects of the brain, but it's also deep inside. This is a healthy brain. And this is the brain of a former NFL player in his 40s. Those brown tangles, they indicate brain damage that could eventually kill cells. The trauma in this NFL player's brain looks a lot like damage in this brain, a 70-year-old who suffered from dementia. Did it surprise you to see some of these things? Oh, absolutely. Absolutely. To see the kind of changes we're seeing in 45-year-olds is basically unheard of. Years removed from the football field, Ted Johnson is still tackling side effects of all those concussions: depression,
headaches, anger issues. I almost forgot what I was like before the hits. I couldn't remember, and I just lost myself for the last 3 years. Le cerveau humain est un organe remarquable. Complexes sont les opérations chimiques et électriques qui ont lieu dans notre cerveau. Elles nous permettent de parler, de bouger, de voir, de se rappeler, de ressentir des émotions et de prendre des décisions. L'intérieur d'un cerveau normal et sain contient des milliards de cellules appelées neurones. Ils communiquent entre eux en permanence grâce à des messages sous forme de charges électriques qui voyagent le long des axones jusqu'à la fin du neurone. Les charges électriques libèrent des messages chimiques appelés neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs se déplacent dans les synapses entre les neurones. Ce circuit cellulaire permet la communication au sein du cerveau. Une neurotransmission saine est importante pour que le cerveau fonctionne bien. La démarche pugilistique perturbe cette interaction complexe, en compromettant la capacité des neurones à communiquer entre eux. Au cours du temps, la maladie détruit la mémoire et les capacités de réflexion. Des recherches scientifiques ont révélé un des changements dans le cerveau qui se déroule pendant la démarche pugilistique. Des structures anormales, appelées dégénérescences neurofibrillaires, sont des caractéristiques biologiques classiques de la maladie. Les neurofibrilles se forment lorsqu'une protéine appelée Tau est modifiée. Dans les cellules normales du cerveau, la protéine Tau stabilise les microtubules pour assurer le système de transport interne des cellules. Des nutriments et d'autres facteurs effectuent de haut en bas des structures appelées microtubules. Dans la démarche pugilistique, la protéine Tau anormale sépare les microtubules, les obligeant à se désagréger. Elles vont se combiner et former des neurofibrilles à l'intérieur du neurone, rendant inactif le transport axonal et détruisant la cellule. Dans certaines régions du cerveau, les neurones se déconnectent entre eux et finissent par mourir, causant la perte de mémoire. Ce processus entraîne à terme le rétrécissement du cerveau.